जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा
जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिष्य हे श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज की जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय मायापुर नब्द धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय श्रीमती राधारणी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ऑल गौरीश assembled devotees Hare Krishna all gurus assembled devotees Hare Krishna all gurus assembled devotees Hare Krishna all guru Shri Gauranga all of us Om Jnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakrunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manabhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Supadanti Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Guru Vaishnavangsho Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Shri Visakha Nitanso He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanto Radha Kanto Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhu Bhevasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Mahavadanayo Krishna Premo Pradayate Krishnayo Krishna Chaitanya Namne Gauratese Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Anandalila Maya Vigrahaya Hemavadibhya Savisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sri Chaitanya Chandraya Namo Namaste. Hare Krishna. So, everyone is always looking for some happiness in this material world. В материальном мире все всегда ищут какого-нибудь счастья. But how one will get happiness, that they do not know. Однако они не знают, как обрести счастье. So unless someone will go for Hari Bhajan or Krishna Bhajan, he cannot get happiness in this world. Если человек не будет совершать Хари Баджан или Кришна Баджан, то такой человек не сможет обрести счастье в этой жизни. Therefore Prahlad Maharaj said that Swartha Gati Vishtu. Swartha Gati Vishtu. Swartha means the self-interest. Поэтому Пралад Махарадж сказал «Свардха гатим хи вишнам». Свардха – это значит наши собственные интересы. If anyone wants to get the Swartha or self-interest, he has to go to Lord Vishnu or Krishna. Если человек хочет осуществить свардху или свои собственные интересы, он должен идти к Господу Вишну. Without approaching Krishna, one cannot get happiness in this material world. Вишну или Кришне. Не обратившись к Кришне, человек не сможет обрести счастье в материальном мире. These conditioned souls, they are always trying to get happiness. Обусловленные души всегда пытаются обрести счастье. And they are wandering everywhere how to get happiness. И они странствуют повсюду, пытаясь обрести счастье. But the conditioned soul does not know what is the swarup of these happinesses. Однако обусловленная душа не знает, какова сварупа счастья. What is the meaning of happiness, they do not know. Что значит счастье, они не знают этого. So therefore, they are running for very tiny happiness, very little happiness, little pleasure. Поэтому они гоняются за совсем крошечным счастьем, за очень незначительным счастьем или удовольствием. And if something is very tiny or the pleasure is very little, then how one can become happy? Если это что-то очень крошечное, если это совсем маленькое удовольствие, как оно может сделать человека счастливым? The sukha, the happiness is really there with brihat vastu, the large one, huge one. Настоящее счастье у брихадвасту, у того, кто огромен. The tiny one cannot give any happiness. А что-то крошечное не может принести никакого счастья. The jiva is very tiny one, Джива very small one. очень крошечная, очень маленькая. So in this material world, the jiva wants to get the happiness from other jiva. В материальном мире одна джива хочет получать счастье от других джив. So, since the other jiva is very tiny one, how he can give happiness? Но поскольку Large другая, happiness or bigger size happiness? но как другая джива, будучи очень маленькой, может принести большое счастье? Therefore, Padma Purana saying, "Hine kasyasti gaurabha." Поэтому в Падма-пуране сказано, Where there is happiness, if something is very small, very little.
Разве может быть счастье от чего-то очень маленького? So the people, they are actually running for the tiny happiness or tiny pleasure. На самом деле люди гоняются за крошечным счастьем, крошечным удовольствием. They are trying to go to heavenly planet and this nether planetary system. Everywhere they are searching for this happiness. Они пытаются попасть на райскую планету, они также ищут счастье и на низших планетах, повсюду. Finally, their all endeavor efforts become fruitless. Однако все их попытки, все их усилия оказываются бесплодными. Again, we'll see in the Shastra it is said, И кроме того, в шастрах говорится, Patalam brajajahiva musurapurim arho mero vasira parabara param parantaraha tatha pasana santa tavo adi vyadhi parahata jadikhyamang nijavanchasi Sri Krishneti rasayanam rasaire sunnai kimanai sramai. You can go to another planetary system or you can go to heavenly planet. вы можете отправиться в низшую планетную систему, а можете отправиться на высшую планету. You can climb the mountain. Можете взбираться на гору, You can cross over the 7 oceans. можете пересечь 7 океанов, Still, you will not be satisfied. и все равно вы не будете удовлетворены. You will not get the satisfaction at all. Вы не обретете никакого удовлетворения. And only you will develop some desire. Просто у вас разовьются какие-то желания, Type of hope or desire will be there. какая-то надежда или какое-то желание у вас And появится. that also Shastra saying this type of desire or hope is giving us really sufferings. И в шастрах говорится, что такие желания или такие надежды на самом деле приносят нам страдания. Asahi paramam dukkham. Asa means to develop some hope or desire. That is parama dukkha. Говорится, что из-за аша или из-за каких-то надежд это мы получаем парама дукху, Big suffering. то есть большие страдания. So therefore, even if someone will develop some desire to get happiness, but he will never get happiness. Поэтому даже если у человека развилось желание обрести какое-то счастье, никакого счастья он не обретет. When the dukkha or suffering will go, then one will get happiness. Когда уйдет дукха, уйдут страдания, тогда человек обретет счастье. So therefore, the jivas, they are not getting happiness because their dukkha, their suffering is not going away. И дживы не обретают счастье, потому что их дукха, их страдания не уходят. If you have desire to get real happiness, then you must chant the holy name of Krishna. Если вы хотите обрести настоящее счастье, тогда вы должны воспевать святое имя Кришны. This is called Krishna Nama Rasayana. Это называется Кришна Нама Расаяна. That is Ayurvedic formula. Rasayana is the Ayurvedic formula. If someone has lost his health, if he will take that Rasayana, he will get back his health. Расаяна – это аюрведический рецепт или аюрведическое лекарство. Если человек потерял здоровье, то с помощью расаяны он может восстановить его. Therefore, in Mukundamala Stotra it is said, Поэтому Yang sarirang satasandhi jarjarang patatavasyang parinama pesalam kimaushadang pritchasi mudha durmate niramayang Krishna rasayanang pivam. Satasandhi, this body is having hundreds of joints. в Мукундамала Стотре сказано, что в теле сотни и сотни суставов. And the result of this body is one day it will become ash or it will be rotten or it will become just worm. И в итоге это тело превратится или в пепел, или в червей, или в экскременты. When the body will be rotten, nobody will like this body. Когда тело сгниет, никому не будет нравиться это The тело. body will become the ashes, nobody will like it. Когда тело превратится в пепел, никому оно не будет нравиться. Tabo ei kalebaro, bhasma krumi vishta habe, sakaler ghunyatabe, ihate mamata arbachino. But we are developing so much attachment for this body. Однако мы развиваем в себе такую сильную привязанность к этому телу. So what to do? We'll have to
drink that rasayana. That Yes. means Krishna Nam. И что же нам делать? Мы должны пить эту расаяну, то есть имя Кришны, Кришна Нама. Imasodan pruchasi mudamate. Oh foolish one, what type of remedy you want? What type of medicine you want? О, глупый человек, какого лекарства, какого средства ты ищешь? So why you are inquiring so many types of remedies? Почему ты спрашиваешь о многочисленных средствах? The remedy is already given to you. Это средство уже дано тебе. That remedy is to chant Hare Krishna. Это средство воспевать Krishna, Krishna, Hare Харе Hare Rama, Харе Рама, Рама Рама, Харе. So this is Swarthagati. This is Swarthagati. He Vishnu means this is Swarthagati. One is chanting the holy name of the Lord. Это и есть Свартхагатим, Свартхагатим Хи Вишнам, то есть человек воспевает святое имя Господа. And one will become free from this material disease. И так человек избавится от болезни материализма. This material attachment just like disease. Материальная привязанность подобна болезни. So if one is chanting the holy name of Bhagavan Krishna, then he will be free from the material disease, material attachment. Если человек воспевает святое имя Господа Кришны, то такой человек избавится от болезни, от материальных привязанностей. Bhava Vyadhi. The material disease is called Bhava Vyadhi. Эта материальная болезнь называется Бхава Вьядхи. So, if someone will come to the Supreme Lord and serve Him, Если человек придет к Верховному Господу и будет служить Ему, будет воспевать Его святое имя, then he will get enough bliss, enough pleasure. такой человек обретет достаточно блаженства, достаточно удовольствия. But one cannot do by himself this bhajan. Однако сам человек не способен совершать этот баджан. Therefore, he needs some guidance. Ему нужно какое-то руководство. Therefore, one needs the spiritual guide. Поэтому человеку нужен духовный руководитель. And that spiritual guide is Guru. Этот духовный руководитель Spiritual master. – гуру, духовный учитель. Yeah. So, by accepting a spiritual guide, spiritual master, if we will search for serving, how we will serve to Krishna, that is the most pleasure-giving activities. Если мы, приняв духовного учителя, ищем пути служения Кришне, то это и есть деятельность, доставляющая самое большое удовольствие. When we come to this spiritual guide, this spiritual master, what will see? What is the spiritual master is doing? Когда мы придем к этому духовному руководителю, духовному учителю, что мы увидим? Spiritual master is serving, always serving to Bhagavan Krishna. Что делает духовный учитель? Духовный учитель всегда служит Бхагавану Кришне. So unless we will follow the spiritual master, we cannot serve nicely to Bhagavan Krishna. И если мы не следуем за духовным учителем, мы не сможем хорошо служить Бхагавану Кришне. Therefore, the jiva has to get a spiritual guide. Under his guidance, he has to serve Bhagavan Krishna. Поэтому джива должна обрести духовного руководителя, и под его руководством джива должна служить Бхагавану Then Кришне. he will get a transcendental bliss. Тогда джива обретет трансцендентное блаженство. In Sanskrit, it's called Parananda Labha. На санскрите это называется Парамананда Лабха. One will get Parananda. Parananda means Parama, this Shrestha, the best Ananda. То есть человек обретет Парамананду или Шрештананду, то есть наивысшее или наилучшее блаженство. So this is called bhajan. Это называется баджан. So what is the real meaning of bhajan? В чем истинный смысл баджана? We are sitting and chanting, that is also bhajan. Мы сидим, повторяем святое имя, это баджан. But what is the real meaning of bhajan? Но в чем истинный смысл баджана? Bhajan means one has to do such type of activities by which he can please the Supreme Lord. That is bhajan. Баджан означает, что человек должен заниматься такой деятельностью, посредством которой он сможет угодить Верховному Господу. Вот это баджан. Bhagavan Krishna is pujaniya, bhajaniya. Бхагаван Кришна это пуджани и баджани. To be served. То есть он тот, кому следует поклоняться и кому следует служить. So to bring happiness to give happiness to Bhagavan Krishna is called real bhajan. И доставлять счастье Бхагавану Кришне, это называется настоящим баджаном. Bhagavata is saying about 9 types of bhakti.
В Бхагаватам говорится о 9 видах бхакти, Starts from Shravana Kirtan. начиная со Шраванам Киртаном. So by doing this bhakti, under the guidance of a spiritual master, one can develop his relationship with the Supreme Lord Krishna. Занимаясь этой бхакти под руководством истинного духовного учителя, человек сможет развить свои отношения с Кришной. So when one will serve under the guidance or instruction by the instruction of spiritual master, that time he will become free from anarthas. Служа Господу следуя наставлениям духовного учителя, человек сможет избавиться от анартх. Since time immemorial, we have accumulated so many darts in our heart. Мы с незапамятных времен накопили столько грязи в своих So сердцах. with this dirty heart, we cannot do Krishna bhajan. И с этим грязным сердцем мы не можем совершать Кришна-баджан. So when the darts will be cleansed, then one can do bhajan. Когда мы очистимся от всей этой грязи, тогда сможем совершать Кришна-баджан. So Bhagavan Krishna is saying, I will be satisfied if someone is serving to Guru. И Бхагаван Кришна говорит, я доволен, я удовлетворен, если человек служит гуру. Only by becoming brahmachari or sannyasi or vanaprasthi or grihastha, he will not become happy. Если человек просто становится брамачари, или саньяси, или ванапрастхой, или грихастхой, то это не приносит Кришне счастья. Krishna will become happy if someone is following Guru and serving Guru. Кришна будет счастлив, если человек служит гуру и следует за гуру. In 10th canto Bhagavatam it is said, В 10-й песне Бхагаватам сказано, Namidya prajatibhyang tapaso pasamena va tu swayam sarva bhutatma guru sushrusaya yatha. This is Ekadasa skanda. в 11-й песне. 10th canto, chapter 80, text 38. 10th, 11th? I, Said 11th? Ekadasi сказано. 10th canto. 10th or 11th? 10th. В 10-й песне Шримад Бхагаватам сказано. I will not be happy if someone is doing different type of worship or rituals. Я не буду доволен человеком, который совершает разные виды поклонения, разные обряды. I will not be happy if somebody is doing only penance or austerity, tapasya. И я не буду счастлив просто потому, что человек совершает какие-то виды аскезы. But I will become happy if somebody is serving to Guru. Но я буду счастлив, если человек служит гуру. And Srimad Bhagavatam 11th canto, Bhagavan Krishna saying to Uddhava. И в 11-й песне Шримад Бхагаватам Бхагаван Кришна говорит Уддхаве. Uddhava was a great devotee of Bhagavan Krishna. Уддхава был великим преданным Бхагавана Кришны. So Bhagavan Krishna is giving some instructions to Uddhava. And he is saying, Acharya mang vijanyat navamanyat karichit namurta buddhyasuyate sarvadeva moya guru. И наставляя Уддхава, Бхагаван Кришна говорит Ачари мам виджани. Navamanyat karichit namurta buddhyasuyate sarvadeva moya guru. Oh Uddhava, just you accept Guru like me. Он говорит, о Уддхава, прими гуру как меня. So don't see any difference between Guru and myself. Ты не должен видеть различия между гуру и мной. Acharya and myself, there is no difference. Нет разницы между Ачарьей и мной. Don't think that he is an ordinary human being. Не думай, что он обычный человек. And don't disrespect him. И не относись к нему неуважительно. Don't become envy towards him. Не завидуй ему. He is a real representative of Lord Krishna. Он истинный представитель Господа Кришны. So he is coming here to teach the conditioned soul how to serve Bhagavan Hari Krishna. Krishna. Он приходит сюда, чтобы учить обусловленные души тому, как служить Кришне. How to serve Bhagavan Hari is being taught by Acharya. Ачарья учит тому, как служить Бхагавану Хари. By his instruction, if one is taking shelter at the lotus feet Hari and serving him, he can enter into the transcendental kingdom, spiritual kingdom of Lord Hari. Если, следуя наставлениям Ачарьи, человек укрывается под сенью лотосных стоп Господа Хари и служит Господу Хари, такой человек сможет войти в трансцендентное царство. So Shveta Satar Upanishad saying
Jasya devi para bhakti jatha devi tatha guru tasya tehe katita artha prakasante mahatma. If someone is having same bhakti as he is having bhakti towards Bhagavan Krishna, the same bhakti he is having towards Guru, then he will be able to understand what is written in Shastra, what is the instructions given in Shastra, he can understand very well. В Шветаштара Упанишад сказано, что если у человека есть такая же бхакти по отношению к гуру, какая бхакти у него есть по отношению к Кришне, то такой человек очень хорошо сможет понимать то, что написано в шастрах, то, чему учат шастры. One should have pure bhakti towards Lord Hari, at the same time he should have also pure bhakti towards Guru. У человека должна быть чистая бхакти к Господу Хари, и в то же время у него должна быть чистая бхакти по отношению к гуру. Otherwise it is very difficult to understand the Shastra, what is written in Shastra. А иначе очень трудно понять шастры, трудно понять, что в них написано. So therefore, Srimad Bhagavatam again saying, 7th canto Bhagavatam saying, Поэтому в 7-й песне Шримад Бхагаватам говорится: Naisang matista badurukram jingram spurshatya anartha pasamo tadartha mahiyasang padaraja visekam niskincananang na brunita javat. Niskinchana, Bhagavad Bhakta, those who are niskinchana. Niskinchana means those who have no pride at all. Те, кто является нищенчиной, то есть те, у кого вообще нет гордыни. So if we are getting the dust of their lotus feet and smearing on our forehead, Если мы получим пыль с их лотосных стоп и нанесем эту пыль на свою голову, then we will be able to get rid of anarthas. тогда мы сможем избавиться от анарт. And then we will be able to touch the lotus feet of the Supreme Lord. И тогда мы сможем прикоснуться к лотосным стопам Otherwise, it is Верховного not Господа. possible at all. Прикоснуться к лотосным стопам Верховного Господа, а иначе это абсолютно невозможно. So Bhaktivinoda Thakur, he has given instruction how one should enter into spiritual kingdom, Paramartha Rajya. Бхактивинода Тхакур дал наставление о том, как войти в духовное царство, как войти в Парамартха Раджью. Adhikara nalabhiya siddha deho bhave viparjaya buddhi janme shaktira abhave sabodhane kramodhara jadi siddhi chao sadhura charita dekhe sudha buddhi pao. You are not qualified, but you are thinking I am perfect. My body is siddha deha. Now my body is perfect body. Ты не обладаешь необходимыми качествами, но ты думаешь: о, я совершенен, сейчас у меня совершенное тело, у меня сиддха-деха. One is not qualified and thinking he has gotten all the perfection. Человек неквалифицированный на самом деле думает, что он достиг полного совершенства. So he will create all types of chaos in this world. Такой человек будет всевозможный хаос создавать в этом мире, Because he has no potency. потому что он не обладает силой. He cannot deliver anyone. Он не может никого освободить. He cannot guide anyone. Он не может никем руководить. So therefore Bhaktivinoda Thakur saying, be careful, be cautious. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит: будьте осторожны, будьте осмотрительны. Follow the gradual process. Следуйте постепенным методам. If actually you need perfection in your life, you follow the gradual process. Если вам действительно нужно совершенство в жизни, What is the тогда gradual process? идите постепенным путем. И в чем этот постепенный путь заключается? What is the gradual process? How one can become a bhakta? В чем заключается постепенный метод, с помощью которого можно стать бхактой? How can develop loving relationship with Krishna? Как развить любовные отношения с Кришной? What are the gradual processes? What is that process is? В чем заключается этот постепенный метод, постепенный процесс? Может кто-нибудь сказать? Ado?
Then Nishtha, then Ruchi, then Asakti, then Prema. Потом. Bhava, then Prema. This is the gradual process. Ado Shraddha Tata Sadhu Sangha. Таков, The thing is that we should have Shraddha. таков постепенный процесс. Адо Шраду, Тато Саду Санга. Сначала у нас должна быть Шрада, прежде всего у нас должна быть Шрадха, то есть вера. Very nicely, Bhaktivinoda Thakur said this thing. That Бхактивинода Тхакур очень хорошо объяснил это. unless one will have Shraddha, faith, whatever he will do, he will have some doubts. Если у человека нет шрадхи, нет веры, то что бы ни делал такой человек, у него будут сомнения. He may come to Krishna, but he will run away again. Такой человек может прийти к Кришне, но потом он опять убежит, Because he has not developed Shraddha. потому что он не развил в себе шрадху. But how one will develop strong faith? Но strong как Shraddha? развить в себе сильную шрадху, сильную веру? What is the way one can develop strong faith? Каким способом можно развить в себе сильную веру? Sadhu association. By sadhu association one can develop strong faith. But what is that association is? Саду санга. С помощью саду санги, то есть общение с саду, человек сможет развить в себе сильную веру. Но в чем заключается это общение? Says the mercy of a elevated devotee and Krishna Katha. Service. Sadhu association means one should go and listen from sadhu. Общение с саду означает, что надо прийти и слушать саду. He must listen what sadhu saying. Человек должен слушать то, что говорит саду. That is sadhu association. Это и есть общение с саду. And by listening, his faith will become very strong. И благодаря слушанию вера человека станет очень крепкой. Someone is having little faith, therefore he came to sadhu. But when you listen time and again, then his faith will increase. У человека есть немножко веры, и благодаря ей он пришел к садху. Но если он будет снова и снова слушать, то его вера возрастет. So after that, one will start his bhajana kriya. И после этого человек начнет свою баджана крию. When one will do bhajan, then slowly, all the darts from his heart will be dissipated. То, когда человек будет совершать баджан, то постепенно все загрязнения из его сердца будут уходить. So, when the darts will be removed, then one will become free from all types of dangerous situations. А когда будут устранены все загрязнения, то человек избавится от всех опасных ситуаций. Then one can get the nishtha. Nishtha means very strong determination at the lotus feet of Bhagavan Krishna. И тогда человек обретет ништху. Ништха означает очень сильная решимость находиться у лотосных стоп Бхагавана Кришны. And he will serve to Bhagavan Krishna without any deviation. И такой человек будет служить Бхагавану Кришне, никуда не отклоняясь от этого. So then he will develop one type of taste. Тогда у него разовьется определенный вкус. When the taste will be developed, then he cannot go anywhere else. Когда уже разовьется этот вкус, такой человек не сможет никуда уходить. He cannot go for any other types of enjoyment. И такой человек уже не пойдет никаким другим наслаждениям. Because he is getting one nice taste there. Потому что он ощущает замечательный вкус там. And when one will get taste, then he will develop some attachment towards Lord Hari. Когда у человека разовьется вкус, тогда у него появится определенная привязанность к Господу Хари. When the attachment will be developed towards Krishna, then the attachment towards material world will go. Когда разовьется привязанность к Кришне, то привязанность к материальному миру уйдет. Completely one will be attached to Krishna, then his bhava will increase. Когда человек будет полностью привязан к Кришне, тогда возрастет его бхава. He will develop some bhava towards Krishna. У такого человека разовьется какая-то бхава по отношению к Кришне. 4 types of bhava is there. Есть 4 вида бхавы. One of that bhava one should have, and with that bhava he will serve Krishna and get love of Krishna. У человека должна быть одна из этих 4 бхав, и с этой бхавой он должен служить Кришне и обрести любовь к Кришне. So he will start loving Krishna very deeply. Он начнет очень глубоко любить Кришну. So when the love will become very deep,
So he will become a Mahatma. И когда эта любовь станет очень глубокой, то такой человек станет махатмой. So this is Siddhi. This is the perfection of life. Это и есть сиддхи, это совершенство жизни. So without going in gradual process, how one can get Siddhi, perfection of life? А если не идти постепенным путем, как человек обретет сиддхи и достигнет совершенства в жизни? So Bhagavan Krishna, when he sees that the people are turning their face towards Maya, so that time Bhagavan Krishna, he himself sometime appear here. И когда Бхагаван Кришна видит, что люди отворачивают лица свои от него, идут в Майю, тогда сам Бхагаван Кришна в некоторых случаях приходит в этот мир. Sometime he sends his own representative to us. А иногда он присылает сюда своих представителей. So when Bhagavan Krishna himself comes or he sends his representatives, then И когда сам Бхагаван Кришна приходит сюда, или когда он присылает сюда своих представителей, we get some type of samandha jnana. то мы обретаем определенную самбандха-гьяну. Namnankari Baudha Nija Sarvasakti Statrarpita Niyamita Smaranana Kala Etadrushi Tava Kripa Bhagavan Mamapi Durdaivam Idrushi Miha Janinanurago. Mahaprabhu Sikhastakam saying. Махапрабху сказал в Шикшаштаке. So Bhagavan Krishna is so merciful, he has put his all types of energy into the Harinam. Бхагаван Кришна настолько милостив, что он вложил свои всевозможные энергии в Харинаму. So this Harinam is so nice and so much mercy is there in that Harinam. Харинама настолько замечательно и столько милости в Харинаме. And this name can bring all auspiciousness to us. Это имя способно принести нам все благо. You have so many names, Krishna, Govinda, Hari. У тебя столько имен: Кришна, Говинда, Хари. So this name actually gives pleasure to everyone. И на самом деле это имя доставляет удовольствие всем. And you are so merciful, you have not given any type of restriction to chant your holy name. И ты настолько милостив, что ты не установил никаких ограничений в воспевании твоего святого имени. Anyone can chant, any time one can chant, any situation he may be, but he can chant the name of Lord Hari. Любой человек в любое время и в любой ситуации может воспевать имя Господа Хари. So there is no restriction. Нет никаких ограничений. So this type of mercy Krishna has given in his name. Такую милость Кришна вложил в свое имя. But we are so unfortunate fellow. Но мы настолько неудачливы, We are not able to chant the holy name. что мы не способны воспевать святое имя. Durdevam idrushi miha janinanurag. But we are not also developing desire to chant the holy name. У нас не развивается желание воспевать святое имя. Rather, those who are chanting, they are committing so many name offenses also. А получается, что те, кто воспевает святое имя, при этом наносят много оскорблений святому имени. But Bhagavan Krishna, he gave this name. If you will chant the name, then automatically we will develop our loving relationship with him. Однако Бхагаван Кришна дал нам это имя. Если мы будем воспевать святое имя, то естественным образом у нас разовьются отношения с Кришной. And Bhagavan, very mercifully, he appeared here as Nama Vigraha. И Бхагаван очень милостиво явился здесь в образе Нама Виграхи. There is no incarnation in this age of Kali. В век Кали нет воплощения Бога, Only two types of incarnations are there. кроме двух видов воплощений. Name incarnation and deity incarnation, Vigraha incarnation. Воплощение в образе имени и воплощение в образе Виграхи, то есть божества в храме. These two types of incarnations we will find in this age of Kali. В век Кали мы находим эти два вида воплощений Бога. Nama Vigraha Swarupa Tina Eka Rupa Tina Vedanai Tina Chidananda Rupa. In Chaitanya Charitamrita we will find this, that there is no difference between the name and Bhagavan Krishna himself. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что нет разницы между именем и самим Бхагаваном Кришной. There is no difference between deity form and Bhagavan himself. Нет разницы между божеством, между Кришной в форме божества и самим Бхагаваном. The name is also spiritual one. И имя тоже духовно.
The deity also spiritual. И божество тоже духовное. So everything spiritual, transcendental. Все это духовно, трансцендентно. So what is the problem if you will chant the holy name of Lord and get connected with Bhagavan Hari? И в чем трудность воспевать святое имя и Господа и таким образом установить связь с Господом Хари? Bhagavan is so merciful, he is appearing here as name and also he is appearing here with his dham above. Бхагаван настолько милостив, что он появляется здесь в виде своего имени, и кроме того, он появляется здесь вместе со своей дхамой, своей обителью. He is giving us opportunity how to serve him. Он дает нам возможность служить ему. Only we should serve him by following the instruction of a sadhu or a guru or an advanced spiritualist. Мы должны служить ему, следуя наставлениям саду, гуру или того, кто находится на высоком духовном уровне. So if we are not serving Bhagavan Hari, Lord Hari, then we will never get happiness in our life. Если мы не будем служить Бхагавану, не будем служить Господу Хари, то никогда не обретем счастья в жизни. Bhagavan is aprakrita vastu. He is transcendental one. Бхагаван это апракрита васта, он трансцендентен. We cannot see him by our material eyes. Мы не способны увидеть его материальными глазами. Aprakrita vastu nahe prakrita gochor. With the material vision, material senses, I cannot understand Bhagavan, cannot know Bhagavan. Материальными чувствами, материальным зрением мы не можем постичь Бхагавана. So how can I serve Lord Hari, Как- who is remaining in transcendental situation? Как я могу служить Господу Хари, который занимает трансцендентное положение? Therefore, by gross body, we cannot serve him. Поэтому мы не можем своим грубым телом служить ему. Our senses are material. By material senses, we cannot serve the spiritual one. Наши чувства материальны, а материальными чувствами невозможно служить чему-то духовному. So therefore, we will have to become qualified to serve Lord Hari. Поэтому мы должны стать достойными того, чтобы служить Господу Хари. So Srila Rupa Goswami Pad, he has taught one trick. Шрила Рупа Госвами научил одной хитрости. By our own strength, by our own way, we cannot attain this transcendental kingdom of Lord Hari with these material senses, material body. Собственными силами или собственными способами мы не можем достичь трансцендентного царства Господа Хари. Therefore, those who are going through ascending order to reach the Supreme Lord, they cannot get it. Поэтому те, кто идет восходящим путем, пытаясь таким образом достичь Верховного Господа, они не могут этого сделать. But if we will follow the descending order, then we can reach Lord Hari. Но если мы будем применять нисходящий метод, тогда сможем достичь Господа Хари. Descending order means the information about Lord Hari is descending through Guru Parampara. Нисходящий метод заключается в том, что сведения о Господа Хари не сходят по Гуру Парампаре. By the mercy of Guru, we can make our senses transcendental one, spiritual one. По милости Гуру мы сможем сделать свои чувства трансцендентными, духовными. Then we can serve the Supreme Personality of Godhead. Тогда мы сможем служить Верховной Личности Бога. And that time, He will also accept our seva. И Он будет принимать нашу севу. So that time our senses will never go anywhere else. И тогда наши чувства уже не будут устремляться ни в каком другом направлении. The senses are ready to serve Lord Hari. Чувства будут готовы служить Господу Хари. So now we got some qualification to serve Lord Hari. Тогда мы обрели уже какое-то право служить Господу Хари. This iron rod is not able to burn anything. Сам по себе железный прут не способен ничего сжечь. But if we'll put that iron rod into fire, Но если поместить железный прут в огонь, then after some time that iron rod can burn also. тогда через некоторое время этот железный прут тоже сможет обжигать что-то. Similarly, if we will start serving to Bhagavata, Подобно этому, если мы начнем служить Бхагавате, we will get some Shakti. то получим некоторую шакти. The Bhagavata
two types of Bhagavatas are there. Есть два вида Бхагават. One is Grantha Bhagavata, one is Bhakta Bhagavata. Это Грантха Бхагавата и Бхакта Бхагавата. Book Bhagavata and Bhakta Bhagavata. То есть книга Бхагавата и Бхакта или преданный Бхагавата. We will serve Grantha Bhagavata by listening from Bhakta Bhagavata. Если мы будем служить Грантха Бхагавате, слушая Бхакту Бхагавату, Then we can develop Shakti within ourselves. тогда в нас разовьется Шакти. And with that Shakti, we can reach to the transcendental abode. И с помощью этой Шакти мы сможем достичь трансцендентной обители. And there we can serve Lord Hari. И там мы сможем служить Господу Хари. So therefore sadhaka must change his senses from material to spiritual one. Таким образом, саду должен превратить свои чувства из материальных в духовные. So therefore how one can do it? Как же сделать это? It is said that Diksha kale bhakta kare atma samarpan, sei kale Krishna tare kare atma sam, sei deha kare tar chidananda moy, chidananda sarire Krishna bhaja. The time when one is taking initiation from Guru, that time he is totally surrendering unto the lotus feet of Guru. Когда человек получает посвящение от гуру, то в это время человек полностью посвящает себя, полностью вручает себя лотосным стопам гуру. And when one is surrendering unto the lotus feet of Guru, that time Krishna is accepting that person И когда, as his own sevak. и когда человек предается лотосным стопам гуру, то Кришна принимает такого человека в качестве своего севака. That means that time his senses are changing to spiritual one. Это означает, что чувства такого человека в это время превращаются в духовные. And with that spiritual senses, spiritual body, he will be able to serve Lord Krishna. И с помощью этих духовных чувств или духовного тела человек сможет служить Господу Кришне. So therefore, it is said that if sadhaka is not having Swarup Shakti, how he can serve Krishna? Поэтому говорится, что если у садаки нету сварупы шакти, то как он сможет служить Господу Кришне? So by the mercy of Guru, he can get full qualification. По милости гуру Serve Bhagavan. он сможет обрести все качества, необходимые для служения Бхагавану. So therefore it is said, there is no other way left for us. Поэтому Unless we will serve Bhagavan Krishna, we cannot get any happiness. говорится, что никакого другого пути нам не оставлено. Если мы не будем служить Бхагавану Кришне, то не сможем обрести счастье. The Upanishad saying, Nyamatma pravachan labhya no medhaya no bahuna srutena jamaivesa brunate tena labhyastasai satma vibrunate tanusam. So, Nyamatma pravachan labhya. В Упанишадах сказано, «Найматма правачана By лабхя». so many pravachans, so many topics we will listen, it will not help. Если мы будем слушать множество правачин, множество бесед, это не поможет нам. By our own intelligence, merit also it will not help. С помощью собственных каких-то достоинств, собственного разума мы тоже не достигнем Then ничего. we will be able to cry for Lord Hari, Но когда мы сможем плакать о Господе Хари, or we will become very eager to know Him, to get Him. и у нас разовьется очень сильное стремление узнать Его, обрести Его, He is sitting everyone's heart as Paramatma. Господь Хари, который пребывает в сердце каждого в образе Параматмы, So He will appear before us Он as a Guru or Sadhu. Он предстанет перед нами в образе гуру, в образе саду. And one can accept Sadhu Guru instructions. И человек сможет принимать наставления гуру, наставления саду. Because Krishna, He cannot instruct us. Потому что Кришна не может наставлять нас. So He instructs us through Sadhu Guru. Он наставляет нас через саду гуру. So Krishna, He came here as a Bhakta. Кришна пришел сюда в образе бхакты. And He distributed the own name, and this name is having so much love.
Он раздавал свое собственное имя, и в этом мире заключено столько любви. If someone is chanting the holy name, then he will get love of Krishna. Если человек будет успевать святое имя, то он обретет любовь к Кришне. So it was not given in any yuga, any yuga. Это не давалось ни в какие юги. Anarpita charing chirat kalo anarpita charing chirat kalo karunaya avatirna kalo samarpaitu unnato ujjala rasang so bhakti sri. So bhakti, Bhagavan Krishna is giving his own bhakti. Бхагаван Кришна дает свабхакти, свою собственную бхакти. So what is so bhakti? Что это такое свабхакти? So bhakti Sri. He is giving so bhakti Sri. Он дает свабхакти Шри. Which bhakti, which way Srimati Radhika was loving Krishna, was serving Krishna, that bhakti he wants to give to us. Ту бхакти или тот способ, каким Шримати Радхика служила Кришне, вот эту бхакти он хочет дать нам. So, Srimati Radhika's love was the best type of love. Любовь Шримати Радхики была наилучшей любовью. And it is being given by Krishna himself as Chaitanya Mahaprabhu. И сам Кришна дает эту любовь, приходя в образе Чайтаньи Махапрабху. Bhagavan appeared here as Chaitanya Mahaprabhu in order to give his own love to everyone. Бхагаван явился сюда в образе Чайтаньи Махапрабху, чтобы раздавать всем и каждому свою собственную любовь. So Rupa Goswami Pad, he spoke it in different slokas. He spoke it. Рупа Госвами Пад говорит об этом во многих шлоках. What is our need is. Он говорит о том, что нам необходимо. So Srimati Radhika Dasatto. We must serve Srimati Radhika in order to get the love of Krishna. Должна быть Шримати Радхика Дасатва. То есть мы должны служить Шримати Радхике с тем, чтобы обрести любовь к Кришне. Padabjayo stavavina varadasyamevo nanyat kadapi samaye kiladevi jache sakhayate mama namahostu nityam dasyayate mama rasahostu satyam. This is Srila Raghunath Das Goswami's prayer. Это молитва Шрила Рагунати Даса Госвами. He is saying, O Radhe, Он говорит: о Радхе, I don't need anything else than your lotus feet. мне не нужно ничего, кроме твоих лотосных стоп. Will please engage me in your seva as the maid servant. Пожалуйста, займи меня служением тебе в качестве твоей служанки. So dasya pada. What type of dasya pada? Что такое дасья пада? Bara dasya. Dasya pada means bara dasya. Bara dasya means the greatest servitorship. Дасья пада означает барадасья. Барадасья – это величайшее служение. So Radha dasya means Radharani's servitor is the most, the greatest type of dasya. Рада дасья, то есть служение Радхарани – это величайший из всех видов дасьи. So Srimati Radharani's dasi, they are very great personalities. Даси и Шримати Радхарани – это очень великие личности. So therefore, one must always pray to get the mercy of Srimati Radharani. Поэтому человек всегда должен молиться о том, чтобы получить милость Шримати Радхарани. In other words, we can say we must serve Srimati Radharani in order to get love of Krishna. Иными словами, мы должны служить Шримати Радхарани, чтобы обрести любовь к Кришне. Therefore, in our temples, we do not worship only Krishna. Поэтому в наших храмах мы не поклоняемся одному Кришне. We worship Radha Krishna. Мы поклоняемся Рада Кришне. Radha bhajane jadi mati nahi hela, Krishna bhajana tava akarane gela. If we are not having desire to serve Srimati Radharani's lotus feet, then our
Krishna bhajan is becoming useless one. Если у нас не развивается желание служить лотосным стопам Шримати Радхарани, тогда наш Кришна Баджан становится бесполезным. Radhikar dasi jadi hoy abhiman shirghrai milay tava gokulakan. If we are developing mood to serve Srimati Radharani, quickly we will get the lotus feet of Bhagavan Krishna. Если у нас разовьется стремление служить лотосным стопам Шримати Радхарани, то очень quickly we shall get the lotus. The lotus feet of То мы очень скоро обретем лотосные стопы Кришны, Бхагавана Кришны. And that too, Gokulesa Krishna. Причем Гокулеша Кришна или Гокула Кришны, Very young boy Krishna. который совсем юный мальчик, Not Dwarakesa Krishna. А не Дваракеша Кришна. We need Gokulesa Krishna. Нам нужен Гокулеша Кришна. And that Gokulesa Krishna one will get by serving to Srimati Radhika. И этого Гокулешу Кришну человек обретет, служа Шримати Радхике. In Radha Rasa Sudhanidhi it is said, Venu Karanni Patita Jolita Shikhanda. В Радараса Суданитхи говорится: Vasanam Brajaraja Sunu Jasya Katakya Saraghato Vimurchitasya Tang Radhikang Paricharami Kadarasena. By whose glance of eyes one gets can say by casting of, what do you say? Yes. Katakya. Sidelong. Huh? Sidelong, maybe, no? Sidelong. Something else from the corner, no? Kataksa. By that, Bhagavan Krishna is getting fainted. What to speak about others? Благодаря взгляду, который бросает на него из уголка, благодаря взгляду, который бросаем ему из уголка глаз, сам Бхагаван Кришна теряет сознание. When Radharani is glancing on Krishna, Krishna's flute is falling down. Когда Радхарани бросает взгляд на Бхагавана Кришну, то флейта у Кришны падает. And the garments becoming loose. И одежда не спадает, одежды становятся свободными. When I will be able to serve Srimati Radhika. Когда же я смогу служить, когда я стану способна служить этой Шримати Радхике? And I will get love of Krishna. И обрету любовь к Кришне. Tasya para rasasara vilasa murte rananda kanda paramadbhuta saukhya lakha brahma vidullava jate brusa bhanujaya kainkarjameva mama janmani syat. So I want to get the servitorship of that Vrishabhanu Nandini Srimati Radhika. Life after life. Я хочу, чтобы у меня была возможность служить Вришабхану Нандине, Шримати Радхике, жизнь за жизнью. Who is having the greatest rasa, the male. Той, у которой величайшая раса. And who is having the form to attract Bhagavan Krishna. И та, чей облик привлекает Бхагавана Кришну. And who gives all pleasure to Bhagavan Krishna. И доставляет все удовольствие Бхагавану Кришне. The Brahmas, they are not able to understand. Brahma also not able to understand this. Даже Брахма не способен понять это. So we can get the opportunity to serve Srimati Radhika by the mercy of his advanced spiritualist as sadhu or guru. И мы можем получить эту возможность служить Шримати Радхике по милости того, кто находится на очень высоком духовном уровне, то есть саду, гуру. This sadhu guru must come through the succession of Mahaprabhu. И этот саду гуру должен приходить в цепи ученической преемственности, идущей от Махапрабху. Gaura Priyajana. Он должен быть Гаура Прияджаной. If we will serve Srimati Radhika under the guidance of a Gaura Priyajana, Если мы будем служить Шримати Радхике под руководством Гаура Прияджаны, the dear devotees of Gauranga Mahaprabhu, Гаура Прияджан, дорогих преданных Гауранги Махапрабху, then we will be able to serve Lord Krishna. тогда мы сможем служить Господу Кришне. And
Mahaprabhu is having the mood of Srimati Radhika and the complexion of Srimati Radhika. У Махапрабху настроение Шримати Радхики и цвет тела Шримати Радхики. So both Radha and Krishna together is Chaitanya Mahaprabhu. Рада и Кришна, объединенные вместе, это Чайтанья Махапрабху. So if we are serving to Chaitanya Mahaprabhu by the mercy of Sri Nityananda Prabhu, Если по милости Шри Нитьянанды Прабху мы служим Шри Чайтанье Махапрабху, then we will understand what is the Radha Prema is. тогда мы сможем понять, что такое Рада Према. And we can extend our loving relationship with Krishna by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. И сможем установить свои любовные отношения с Кришной по милости Чайтаньи Махапрабху. So therefore we Vaishnavas, we always worship Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому мы, вайшнавы, всегда поклоняемся Нитьянанде Прабху и Чайтанье Махапрабху. By Nityananda Prabhu's mercy we will get Bhagavan Gaurahari. По милости, By serving Gaurahari we can get Radha Prem. по милости Нитьянанды Прабху мы сможем обрести Бхагавана Гаура Хари, а по милости Гаура Хари мы сможем обрести Рада Прему. And when we will get this loving relationship with Krishna, then we will become very happy. И когда мы обретем эту любовь, эти любовные отношения с Кришной, то станем очень счастливыми. So through Nityananda Prabhu, we will go to Gauranga Mahaprabhu. By serving Gauranga Mahaprabhu, chanting the holy name, we will develop love for Krishna. Then we serve Krishna Bhagavan and we will get all bliss in our life. Через Нитьянанду Прабху мы придем к Гауранге Махапрабху, служа Гауранге Махапрабху, то есть воспевая святое имя, мы сможем прийти к Кришне, и служа Кришне мы станем счастливыми. Therefore, in our temple, we put Gauranga Mahaprabhu, Radha Krishna. Поэтому в наших храмах мы устанавливаем божества Гауранги Махапрабху и Рады Кришны. Where Radha Krishna is there, Gauranga Mahaprabhu must be there. Там, где есть Рада Кришна, должен быть и Гауранга Махапрабху. And Gurudev is the manifestation of Nityananda Prabhu. А Гурудев — это проявление Нитьянанды Прабху. So by the mercy of Gurudev, we will serve Gauranga Mahaprabhu, we will chant the holy name, we will get love of Krishna. По милости Гурудева мы будем служить Гауранге Махапрабху, будем воспевать святое имя и обретем любовь к Кришне. By getting the love of Krishna, we will get all pleasure in our human form of life. А обретя любовь к Кришне, мы будем получать все удовольствие в человеческой форме жизни. And once we will get the love of Krishna, we will never come back here again. И когда мы обретем любовь к Кришне, то уже никогда, и если мы обретем любовь к Кришне, то уже никогда не вернемся сюда. Because there is no love here in this world. Потому что здесь, в этом мире, нет любви. So why we will come here? Зачем нам приходить сюда? We will never come back here. Мы уже никогда не вернемся сюда. When we will go to Krishna Loka, we will serve Krishna there and get enough bliss. Мы отправимся на Кришналоку, будем там служить Кришне и обретем вдоволь блаженства. This way one can become very happy. Так можно стать очень счастливым. And this is the bhajan process. И это и есть путь баджаны. This is bhakti process. И это путь бхакти. We must become bhakta and we become very happy. Мы должны стать бхактами, и тогда мы станем очень счастливыми. Thank you very much. Спасибо большое. Jai Shri Shri Gaunitai ki Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Jai Srila Gurudev ki Jai Shri Radha Gopal Ji ki Jai Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki Jai Nitai Gaur Premanande Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj. Any questions? Вопросы? What are the четыре вида бхавы, каковы? What are the four types of bhava? Dasya Sakhya Vatsalya Madhurya. Правильно я понял, что пока мы не осознаем каждую личность Нитьянанды, Гауранги Махапрабху, Шримати Радхарани, мы не достигнем никакого успеха в этой жизни, пока мы не поймем, кто это такие конкретно. Did I understand correctly that until we realize the unique personalities of Nityananda Prabhu, Gauranga Mahaprabhu, Radha and Krishna, we cannot attain real success in life?
until we realize the unique personalities of Nityananda Prabhu, Gauranga Mahaprabhu, Radharani and Krishna, we cannot attain real success in life. Yeah, how can you go? Да? So some questions. Есть еще? Some questions came in written form. Should we study or read the scriptures ourselves independently, or it is better to listen to the lectures given by the sadhu on the holy scriptures? Нужно ли самостоятельно изучать или читать священное писание, или лучше слушать лекции саду по священным писаниям? We should listen to sadhu, and by the sadhu's instruction we can go through studying the Shastra. Мы должны слушать саду, и следуя наставлению саду, мы должны изучать шастры. We should obey the instruction of sadhu. If sadhu is saying, read this Shastra, we will read that Shastra. То есть мы должны следовать наставлениям саду. Если саду говорит, читай эту шастру, мы только эту шастру и должны читать. Если ученик не смог пройти все 9 ступеней преданного служения, и его гуру оставляет этот мир, как дальше происходит духовное руководство? Как ученик получает в таком случае наставление от гуру? If the disciple could not go through all the 9 stages of devotional service, and his guru leaves this world, how the disciple will get further, how he will get spiritual guidance? It is said that even one cannot do 9 types of devotional service, but if he is doing only one, it will help. Говорится, что даже если человек не выполняет все 9 видов преданного служения, но если он один хотя бы вид выполняет, то это поможет ему. I hear the question regarding 9 stages. Sadhu Sangha, yes, Adal Shratka Tatu Sadhu, this 9 stages, not 9 types of devotional service, 9 steps. If one could not go through all the 9 steps, and the guru leaves this world, how the disciple will get instructions if he doesn't come to prema like this? How he will come to guru? You know, if from First he should have faith, strong faith. yeah, but if his guru leaves this world, Okay. yeah. Then another guru is there to help. То есть, если ученик даже не прошел все 9 ступеней преданного служения, у гуру оставляет мир, то другой гуру может помочь этому ученику. What does it mean to serve the guru? Does it mean that one should have a regular personal association? Что значит служить гуру? Обязательно ли для этого регулярное личное общение? If a guru is physically not available with us, then he has given some instruction, we should follow that instruction. Даже если гуру физически не находится с нами, нет возможности общения такого с ним, то гуру дал какие-то наставления, мы должны следовать этим наставлениям. So now the question that yesterday in a class you said that one should not become attached to one's relatives, but we have responsibility before our elderly parents who need us, and also before our children, because we want that they should be happy, they should be properly married. So how to deal with all this? And until which time we should remain with our relatives? Thank you. Вопрос. Вчера вы сказали, что человек не должен привязываться к своим близким. Но у нас есть ответственность перед пожилыми родителями, которые нас нуждаются, и перед нашими детьми, которые мы хотим видеть счастливыми и в браке. Как быть с этим? И до каких пор мы должны оставаться с ними рядом? Спасибо. Bhaktivinoda Thakur has given this reply to this question. На этот вопрос ответил Шрила Бхактивинод Тхакур. Dara putro nijo deho kutumbo palone sarvoda vyakulo ami chinu mone mone
কে মনে জীব অর্থ যশ কিসে পাব পুত্র কন্যা বিবাহকে মনে সম্পাদিব এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাই আরো তুমি নির্বাচিবে প্রভু সংসার তোমার দ্বারা পুত্র নিজ দেহ কুটুম্ব পালনে I was always thinking how to maintain my wife, my children, my family, everyone. Я всегда думал, как обеспечить свою жену, своих детей, свою семью, обо всех заботиться. How I'll earn money. Как заработать денег. How I'll get name, fame. Как обрести имя, известность, славу. I was always thinking and thinking. Я всегда думал и думал об этом. But now I surrender completely at your lotus feet. Но теперь я полностью предаюсь твоим лотосным стопам. So I have no chinta, I have no thought, Никакой чинты, никаких мыслей и тревог у меня уже нет. Now it is your samsar, your family. Теперь это твоя самсара, твоя семья, ты заботься о ней. And I will just remain as a caretaker. А я просто буду тот, кто присматривает за этим, тем, кто присматривает за этим. As your representative. Я буду служить в качестве твоего представителя. So there is no problem. И тогда никакой проблемы нет. You can serve, but you think this is Krishna's one. This whole samsara, whole family, Krishna's family. Вы можете служить своей самсаре, но вы должны думать о своей семье, вы должны думать, что это семья Кришны. Make it Krishna family and serve, no problem. Сделайте это Кришна самсарой, то есть семьей Кришны, и служите ей, тогда никакой проблемы не будет. I have completely surrendered to you. Я полностью предался тебе. So you will see what is good and what is bad. И ты уже будешь смотреть, что хорошо, а что плохо. I don't have any anxieties now. А у меня теперь никаких тревог нет. Another question is, how to get rid of lust? Как избавиться от вожделения? Listen Bhagavatam. Слушайте Бхагаватам. Try to listen Bhagavatam, then you can become free from lust. Старайтесь слушать Бхагаватам, тогда сможете избавиться от вожделения. Otherwise it is difficult to become free from lust. А иначе трудно избавиться от вожделения. Bhagavat will give strength. Бхагаватам даст силы. Bhagavat will give some rasa, some type of mellow. Бхагаватам дает определенную расу. And when one will get a higher type of mellow, higher type of taste, then this is nothing. А когда человек уже обретает расу и более высокий вкус, тогда вожделение уже это несущественно. И вожделение уйдет. How to just hold on Krishna and to fully entrust oneself to Krishna. How to just hold on Krishna and to completely entrust oneself to Krishna. Completely? Entrust oneself. Interest. Yeah. Как держаться за Кришну и довериться Ему? First one should surrender to Guru. Сначала человек должен предаться Гуру. Then only he can be able to totally surrender to Krishna. Тогда только человек сможет полностью предаться Гуру. Полностью предаться Кришне. Как не ускорять отношения в самом начале? Не совсем понятный вопрос. Какие отношения? Кто задал вопрос? Не знаю, если автор вопроса, если может пояснить, какие отношения, будет хорошо, иначе сложно перевести это. So, why should we
wear tulsi on kanhimalas on our neck. Для чего носить на шее тулси? То есть, why should we wear kanhimala on our neck? The tulsi, why we should wear? Kanthimala purifies us. Канхимала или тулси на шее Tulsi Kanthimala, очищает нас. remain in Kanthi, then it will purify us. Если канхимала из тулси будет у нас на канхи, ну, на горле, то это будет очищать нас. From this tongue until the genital, this is one line. На одной линии находится язык и половые органы. If this Kanthimala is there, then this line will be pure. Если у нас будет канхимала, то эта линия будет чистой. So Kanthimala is very essential to purify us. Канхимала очень важна, чтобы нас очистить. Нужно ли или можно ли? Ага. Should we or can we take kanhimala off when, for example, we are taking bath? Why? А зачем ее снимать? No need. Это не нужно. Huh? Few occasions when the father, karmic father, gets jealous of the guru. Jealous of Because Guru. the daughter is listening to the guru, and father is asking, why would you listen to some man, the karmic father? If you have a father, you have to listen. Because you are not able to give me Krishna. Yeah, but how? I want to get Krishna. If you can give Krishna, I will not go to Guru. You are my Guru. Yeah, but how to say to father? It says like this. What I am saying, you cannot give me Krishna, therefore I am going to such a Guru who can give me Krishna. I want Krishna. Can you give me Krishna? If you can give me Krishna, I will serve you. Then he says you're disrespectful to your father, I invited you, I raised you. Just you say this thing, this word. Что делать, если отец ревнует гуру? Когда отец говорит, ты ко мне I will относишься... not disrespect you, I will respect you very nicely, no problem. Only I need Krishna. If you can give me Krishna, I will serve you like anything. Вот. Отец, если ревнует гуру, говорит, ты неуважительно ко мне относишься, ты вот слушаешь этого гуру, вот что говорить в таких случаях? Нужно сказать, что мне нужен Кришна. Вот. И этот гуру может дать мне Кришну. Если ты мне можешь дать Кришну, хорошо, нет проблем, я буду служить тебе. А так мне нужен гуру, который мне даст Кришну. Вот. Если отец говорит, что это просто сказать это отцу. A father cannot become father if he is not actually bringing his child out of this mrityu samsara. На самом деле человек не имеет права становиться отцом, если он не может вывести своих детей из самсары, из круговорота рождения и смерти. If father is eligible or qualified, then father is our guru. А если отец обладает необходимыми качествами, необходимой квалификацией, тогда и отец может быть нашим гуру. Can it happen that some heavy experiences in life make a person not simple? So, if due to some heavy experiences in life, a person becomes not simple, loses his simplicity, so and therefore he cannot cry for mercy. So and why such a thing can happen? That one has some heavy experience, one becomes not simple, one cannot pray for mercy. So why it happens? He has never seen a sadhu. Бывает ли, что тяжелый опыт в жизни делает человека непростым, неспособным молить о милости? И почему так происходит? Ответ: такой человек никогда не видел садху, никогда не встречал садху. If you will get a sadhu, automatically his all experience, everything will go, then he will try to have some other experiences. Если человек встретит садху, то естественным образом человек избавится освободится от своего тяжелого опыта и приобретет другой опыт. And if he is seeing sadhu, listening sadhu, then automatically he will become simple. И если он будет слушать садху, то само собой такой человек станет простым. And where does this bad experience go in such a case? Everything will go.
but she is asking where it will go. When one will serve Bhagavan Krishna, all his bad experience, bad things, bad habits, everything will go. То есть человек будет служить Бхагавану Кришне, то все дурное, и в том числе и плохой опыт, уйдет от такого человека. Because by serving to Krishna, he will get one type of happiness. By that happiness, he will forget everything. Потому что, служа Кришне, человек обретет счастье, и благодаря этому счастью он все плохое забудет. Bhaktivinoda Thakur said, Бхактивинода Thakura сказал, Purva itihas bhulinu sakal seva sukha paiman. I forgot my all past history because I got seva now. я забыл всю свою прошлую историю, потому что я обрел севу, обрел возможность служить тебе. Does it mean that karma no longer influences us? Karma will not influence. Even if it will be there, karmic reaction will be there, but one will not mind for it. Карма не будет влиять, но даже если какие-то последствия кармы и будут появляться, то one will not influence. One will not mind for it, То think about it. человек даже не будет задумываться об этом, он не будет беспокоиться из-за этого. And whatever reaction will be there, he will very happily tolerate it. И какие бы последствия наших действий ни приходили, человек радостно будет их терпеть. So the, Yes. Как мы сможем оставаться в сознании Кришны, если вокруг нету сознания Кришны? how will we remain in Krishna consciousness if no one around us is in Krishna consciousness? Pray to Krishna. Молись Кришне, молиться Кришне. Krishna will send someone to you. Кришна кого-нибудь тебе пришлет. Что может помочь обрести желание молить о милости вайшнавов? Нужно ли жаждать этой милости? What can help us to develop the desire to pray for the mercy of the Vaishnavas? Should we just be thirsty for this mercy? Yeah, we should become thirsty to get Krishna. Да, у нас должна развиться жажда обрести Кришну, So that Krishna will appear as Guru. чтобы Кришна проявился в образе гуру. And we will get mercy from Guru, then we can get Krishna. Появился в образе гуру, и получив милость гуру, мы сможем обрести Кришну. This is the process. Таков этот метод. Какая ваша любимая лила Радхи и Гопала? Хари Кришна. Хари Кришна. What is your favorite lila of Radha and Gopal? What is your favorite lila of Radha and Gopal? Haри Krishna. Lila. Yes, your favorite lila of Radha and Gopal. We know everyone like to see the lila of Rasa, Radharani and Krishna. Все любят смотреть на раса лилу Радхарани и Кришны. Rasa lila is the best lila, Раса лила это наилучшая лила. but we'll have to make ourselves qualified to see that lila. Но мы должны стать достойными того, чтобы увидеть эту лилу. Есть Радха Бава и есть Вайкунтха Бава. Vaikuntha Bhava is different. Yes. Having awe and reverences. Yeah, the question continues. Sorry. So, то, какую бхакти мы развиваем, зависит от слушания. Можно ли вырастить не ту бхакти? So, какое слушание может произвести такую переориентацию, если это так? So there is Radha Bhav and there is Vaikuntha Bhav. And which kind of bhav we shall develop depends on hearing, on listening. Is it possible that we shall grow up not that bhakti which is needed? So if is it possible that due to hearing we shall develop some wrong bhakti? Ram Bhakti. Yes. And what kind of hearing can change our orientation in such a way, if it can happen at all? If you will listen from a non-Vaishnava, then you will not develop any taste and bhakti. Если будем слушать не вайшнава, у нас никакого вкуса не разовьется. Как быстрее развиться, если есть вера, но нету знаний, или наоборот,
So one may have faith but no knowledge, and one can have knowledge but no faith. So in which case bhakti can be developed quicker? Who is having faith, no knowledge, he can become a nice bhakta. Тот, у кого есть вера, но нет знания, может стать хорошим бхактой. Because by faith one can get knowledge. Потому что посредством веры человек сможет обрести знания. By faith he will serve Guru and he will get knowledge from him. Благодаря вере человек будет служить гуру и получит от него знания. Someone is not having faith, he is having doubts and he is having some knowledge, it will not help him to. А если у человека веры нет, у него есть какое-то знание, но есть и сомнения, поэтому это знание ему не поможет. So better one should have faith than. Поэтому лучше, если у человека есть вера. Я вижу. Как родителям принять смерть своего ребенка как милость Кришны? How can the parents accept the death of their child as Krishna's mercy? How can parents accept the death of their child as Krishna's mercy? There is so many instances. In Bhagavatam we will find Chitraketu, how Chitraketu's son died, and Chitraketu was lamenting, but Narada Muni, Angira Muni came, and they said, and they gave back life to that boy. That boy again spoke so many things. From that they could understand his lamentation is useless. Есть немало примеров этого. Например, в Бхагаватам описывается, как у Читракету умер сын, и Читракету сокрушался, но к нему пришли Нарада Муни, Ангира Муни, и они вернули к жизни этого сына, и сын, вернувшись к жизни, столько всего сказал, что из этого все заключили, что сокрушаться о его смерти не было смысла. That Atma came for short period and left. Нужно думать, что эта атма пришла на короткое время и потом ушла. So that is Krishna's arrangement. We should accept it, Krishna's arrangement. И так устроил Кришна, и мы именно так и должны это воспринимать. He was never our son, Oh. and he will be never our son. Он раньше не был нашим сыном, и в будущем он не будет нашим сыном. Take the example. When the mango is in the tree is holding mango and thinking that tree is thinking that it is the possessor of mango. Например, манго растет на дереве. Эта манго висит на дереве, и дерево считает себя обладателем этого манго. When the mango fell, then the gardener picked up that mango, then the gardener is the possessor of that mango. Но когда плод манго упал, садовник подобрал его, и теперь обладателем этого манго является садовник. And gardener brought it to market and gave to one wholesale market dealer. Then that merchant became the possessor of that mango. А потом садовник пришел к тому, к человеку, занимающемуся оптовой торговлей, и теперь этот человек, уже этот торговец, стал обладателем манго. And one will buy it and he became the possessor of that mango. А потом, как кто-нибудь купил это манго, теперь тот человек стал обладателем манго. So mango belongs to whom? Кому же принадлежит манго? We cannot say. Мы не можем сказать. Similarly, the child who died belongs to whom? We cannot say. И точно так же мы не можем сказать, кому принадлежит умерший ребенок. Everything belongs to Krishna. Все принадлежит Кришне. Everything is taking place by the mercy of Krishna. И все происходит по милости So Кришны. why will we be worried about that? Поэтому зачем нам беспокоиться об этом? Вернуть его. Why Sandipani Muni requested Krishna to bring back his son? That Krishna, he was testing Krishna's Guru Bhakti. Сандипани Муни проверял, какая у Кришны Гуру Бхакти. And then one day, why Devaki asked Krishna to return back her sons? Devaki asked it. Yes. Then? Why? Why she asked Krishna to return her sons? So they are having some attachment, therefore they are asking. Потому что у нее была какая-то привязанность к своим сыновьям, поэтому она и попросила об этом. One devotee should consider that they are not belongs to us.
Но преданный должен думать так, что они не принадлежат нам. Если очень сильно полюбил своего гуру и постоянно медитируешь на гуру, а не на Кришну, это нормально. If one develops a very strong love for the guru and always meditates on the guru and not on Krishna, is that proper? Yeah, automatically he will develop love for Krishna. Да, само собой тогда разовьется у вас любовь к Кришне. I was saying to my Gurudev that I do not know Krishna. Я I говорил, know only you. я говорил своему Гурудеву, Кришну я не знаю, я только вас знаю. So automatically one will come to Krishna. И так естественным образом человек придет к That is the Кришне. goal of our life. И это цель нашей жизни. Why we love one guru and we don't really accept another guru? That is connection of the heart. Это связь через We have some сердце. connection in our heart. На уровне сердца у нас есть какая-то связь. All the gurus are same. Все гуру одинаковые, Krishna is the guru. потому что Кришна это гуру. So Krishna is coming in different forms as guru. Кришна приходит в разных обликах в качестве гуру. We have some likeness to some guru. That is our own desire. Мы по собственному из-за нашего собственного желания нас привлекает какой-то определенный гуру. And we have a relationship with that guru since time immemorial. И у нас есть отношения с этим гуру с незапамятных времен. And life after life, our guru is there. Жизнь за жизнью присутствует наш гуру. So that does not mean that we should minimize other one. Но это не значит, что мы должны принижать других. How to develop a relationship on the level of the heart, a hearty relationship with our guru, и всегда, and to always hear the guru. To come to guru with simple heart, then you can develop your relationship. Надо с простым сердцем прийти к гуру, тогда сможете развить к нему отношения на уровне сердца. So devotee is asking, we want to make a fund, to create a fund in order to take care of devotees. So can you give some advice in this connection? You want to take? Huh? They want to create some fund. Fund, yes. Which will for taking care of devotees. So. No idea. Преданные спрашивают, что хотят создать фонд заботы о преданных и спрашивают какого-нибудь совета. Гуру Махарадж говорит, что это не сейчас говорить об этом. Духовный мир, он вечен. А цель материального мира, когда его Кришна создавал, в чем? То есть вечен ли материальный мир? Значит, духовный мир, вопрос, духовный мир вечен, а в чем цель материального мира, то есть зачем Кришна его создавал, то есть когда Кришна его создавал, и вечен ли материальный мир. So the spiritual world is eternal. Then what is the goal of the material world, and why Krishna created it, and whether the material world is eternal? Is it? As long we are having material desire, we need material world. Пока у нас есть материальное желание, нам нужен материальный мир. Material world is created because of we are having so much material desire. Материальный мир создан потому, что у нас много материальных желаний. Those jiva will have material desire, where they will go? They will have to come to material world. Куда идти дживам, у которых есть материальные желания? Им надо идти в материальный мир. Material world is created. Им надо идти в материальный мир, поэтому и создан материальный мир. Okay? Все, больше нет вопросов? Thank you very much. Спасибо большое. जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की समवेत गौर भक्त वृंद की हिताय गौर प्रेमानंद।
О. Преданные, пожалуйста, подходите к Гуру Махараджу, он будет раздавать кусочки банана. Я. Ага. Так, еще объявление у нас у входе в храмовую комнату. Значит, лежат диски с записями, там несколько десятков лекций Шрипад Чайтанья Прабху с русским переводом, лекции нынешнего и прошлого года. Можно приобрести за пожертвование. И завтра утренняя лекция по Шримад Бхагаватам будет в храме Джаганатхи на Ботаническом. Все смогут. И сейчас будет раздаваться просад, можно подняться на балконе. То есть всем нужно будет подняться туда. Хотел узнать, как вас зовут. Индивидуальный, да, на лекции не забыл. Ну, как на лекции я хотел его задать, но вот там хорошо говорили, что Святое Имя очищает сердце, и тогда можно развиваться дальше. С этим связано. Все-таки хочу посоветоваться, я участвовал в прошлом году подряд. В этом году тоже собирался участвовать, но мне очень обстоятельства некоторые.